Good evening, everyone, and welcome to today's session, Electric Charges and Fields. In this session, we are going to talk about electric field intensity. We are going to talk about the questions. Okay, I hope all are doing good. Dasra Atra barta ide. Okay, in advance, I wish you happy Dasra. Dasra holidays kuda kottirtare. Okay, na? Okay, let us start our session without wasting a time. Am I audible to you? Okay. The only request I do from my side is you make this channel grow. Subscribe ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೆಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗಾಯಬ್ ಮಾಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ questions. Okay, see here, come to this question, read the question. A positive charge ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ದು ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಇಟ್. ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು? 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 into 10 to the power minus 3 gram. 10 to the power minus 3 gram ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 100 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 kg ಆಯ್ತು ಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is thrown in a opposite direction to a uniform electric field strength that is 1 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ QE. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ 40 microcoulomb. ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ that charge they have given us what 200 meter per second. How much distance it will travel before coming to the rest momentarily? What is the distance it has traveled? See, question ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 40 microcoulomb. 40 microcoulomb. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 raised to power minus 6 coulomb ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು 10 raised to power minus 6 ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ QE. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QE by m. That is equal to what? QE by m. So now I wanted to find out what? Sir, electric field ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ರೀ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ 40 microcoulomb ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್,
ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when velocity and acceleration are opposite to each other, the particle will what? Slow down. The particle will what? Get a slow down. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಲಾಯಕ್ಕು ಫಾರ್ ಆಕಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Understood? Now, when acceleration is what? Constant, we can put what? We can use what? Kinematical equations. Understood? See here, sir, ಇಲ್ಲಿ mass of the body ಎಷ್ಟಿದೆ? Mass of the body ಎಷ್ಟಿದೆ? Let us write down everything. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 into 10 to the power minus 3 ಗ್ರಾಮ್. that has to be written in what? kg ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 kg. that comes out to be what? 10 to the power minus 4 kg. that is equal to what? 10 to the power minus 4 kg. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ? 10 to the power 5. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ they have given us what? 10 to the power 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. ಸರಿ ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ? 40 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್. ದಟ್ ಇಸ್ 40 into 10 to the power minus 6 ಕೂಲಂಬ್. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸರಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಐ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2a dot s. 2a dot s. So finally it is coming to rest 0 ಬರ್ದೆ minus u square. Here I can write 2as cos theta. If I am having a bar dot b bar, it can be written like what? ab cos theta. Dot product of two vectors is given by what? ab cos theta. These are what? Magnitudes of a, magnitude of b, in which angle it is aligned. Now acceleration ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು, ಬರೆಯೋಣ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ax cos of what? 180. that comes out to be 2ax cos 180 is minus 1. that is equal to minus u square. Minus minus get cancelled. x comes out to be u square upon 2a. I know that acceleration from this equation, I get to know that
QE by what? M. Put that QE by M here. U square upon 2 QE by what? M ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ x ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ 2 QE. U ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ 2 QE. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ x ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ Q, you know this Q, you know this electric field, right? Then you know what U they have given as what? 200 meter per second. Adalvapa, you know every value, so put it and get the answer. Okay, acha, let us go for next question. Let us go for next question. See this question. See this question. See, charges Q1 and Q2 are at points A and B of a right angle triangle OAB. The resultant electric field, they are asking you to find out what? Resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse. Resultant ಹೆಂಗಿದೆಯಂತೆ perpendicular to hypotenuse ಇದೆಯಂತೆ. Resultant on this one is what? Perpendicular to hypotenuse ಇದೆಯಂತೆ. Now what is Q1 by Q2 is proportional to? What is Q1 by Q2 is proportional to? Can you try this question? Can you try this question? Try this. Try ಮಾಡಿ. See, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, listen. Okay, let me take another page. This is a right angle triangle. See, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ so called what? The videos with respect to strategies and all. I don't believe in strategies and all. There is no such kind of a strategy. Some students are asking me to do the strategies, but I never want to do it because I know there is only one kind of strategy you need to work. That's it. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Q1 ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Q2 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 and x2. ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 x2. OAB na? Okay. OA and this is B. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನ್ ಸರ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ Q1 by Q2 is proportional to what? They are asking the ratio of Q1 by Q2 is proportional to what? Using this data. It is very simple. See, ಸರ್ ನನಗೆ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ +1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. +1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Q2 ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. That is equal to what sir? KQ2 by what sir? X2 square sir. Sir, next ಈ Q1 ಇದೆ ಸರ್, x1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ O. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ1 by what sir? X1 square sir. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ is lying perpendicular to the hypotenuse on the so called what? O ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Resultant is lying
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1 and Q2 and I don't even know what is the value of X1 and X2. Right? See, this is perpendicular, this is perpendicular. That means if I say this is theta, this is going to be what? 90 minus theta. This is also going to be what? Theta. If this is theta, this opposite wala is also what? Theta. So from here, if I take tan theta, triangle property, tan theta, I need to know what is Q1 by Q2 ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. See, tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is the perpendicular distance. This is the perpendicular distance. Perpendicular ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ? This is so called KQ2 by X2 square, that is KQ2 by X2 square. ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is going to be our what? Base. KQ1 by what? X1 square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here X1 square, here KQ1. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? X1 upon X2, that is equal to KQ2 upon X2 square into X1 square, here KQ1. Here K get cancelled, here Q1 and Q2 same thing, you write down Q1 by Q2. Then X1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ X2 ಇದೆ, whole square, ಇಲ್ಲಿ X1 upon X2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ whole square, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ X2 upon X1 is equal to what? Q1 upon Q2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Q1 upon Q2 is directly proportional to what? X2 upon X1. X2 upon what? X1. That is equal to what? X2 upon what? Sorry, X1 or X2? ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ X2 upon X1. The answer goes for what? X2 upon X1. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು? ಅಚ್ಚಾ ಭಯ್ಯ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? So this comes out to be KQ2 upon X2 square, here KQ1 upon X1 square, KK katam, Q2 upon Q1, here X1 upon X2 whole square, that is X1 by X2 whole square. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ Q1 upon Q2 ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ? X1 upon X2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂದ. ಇದಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕಂದ, ಇದಪ್ಪ. Understood? This is what the answer for this question is. Now come to the next question. See, try to hold me up to so called electrodynamics gets over. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. No if no but. Once you started
ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಮೀ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. Vertical electric field of magnitude 4.9 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. Right? There is a vertical electric field. Vertical electric field anta andre ee kade hogta ide electric field. That is equal to 4.9 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. Just prevents a water droplet of mass 0.1 gram from falling. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಪುಟ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.1 ಗ್ರಾಮ್. 0.1 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 into 10 to the power minus 3 kg. So that is coming out to be what? 10 to the power minus 4 kg mass. Now they are asking value of charge on the droplet. What is the value of a charge on the droplet? They are asking what? Charge on this droplet is what? ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೂನೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಳಕ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಂ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment. See here, for drop to be at rest, for a drop to be at rest, your mg should be equal to what? QE. Mass ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ. ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 4.9 into 10 to the power 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 5 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 is equal to q into 5 into 10 to the power 5. So from here you will get 1 by 2 into 10 power minus 3 into 10 to the power minus 5. ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ, so when you do this you will get 0.5 ಅಲ್ವಾ ಇದು? Okay, 0.2 into 10 to the power minus 8. That is nothing but 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. Which option it is? E. Which option it is? A. Write down please. Write down. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಳಕ್ಕೂ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಇದು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಳಗಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಫೋರ್ಸ್, ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಂ ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಳ್ಗಾಡಲ್ಲ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಳಗಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ?
A mass particle should not displace from the position. It has to be at rest. Then what is the charge I need to give? Another matter. Now, come to this question. You have to do what? Calculation here. There is a oil drop. What is there? What is oil drop? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಏನಿದೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ is equal to 2 millimeter. That is equal to what? 2 millimeter. 2 millimeter in the sense 2 into 10 to the power minus 3 meter. ಸರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equal to 3 gram per centimeter cube. That is equal to what? 3 gram per. ನಂದು ಮೈಸೂರಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು, ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ್. ಓಕೆ, 3 gram per centimeter cube. This is equal to what? 3 into 10 to the power minus 3 kg. Centimeter cube is what? 10 to the power minus 2 meter ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ that will become what? Meter cube. Next, this is held under a constant electric field. Electric field is what? Constant, they are saying. Electric field is 3.55 into 10 to the power 5 volt meter. Volt per meter. This is volt per meter. Another volt per meter is also one of the unit of electric field intensity. It is one of the unit other than Newton per coulomb. Next, in the Millikan's drop oil experiment, what is the number of excess electrons that oil drop will possess? Excess electrons andra it is negative charge. Excess electrons anta andre it should be given what? Negative. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಡ್ರಾಪ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್. ಸರಿ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಂ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯೂ ಇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So number of excess electrons, what should be the number of excess electron you need to have? That means Q can also be written like what? ME, quantization of charge. What is the number of electrons you can give? What is this? N anta kelta ide. What is this? N anta kelta ide. To be at what? Rest. Here electric field the value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? 3.55 into 10 to the power 5. 3.55 into 10 to the power 5 ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಂ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಬಲ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 millimeter ಇದೆ. 2 millimeter ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 into 10 to the power minus 3 meter ಅಂತ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು 3 gram per centimeter cube ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೆಜಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ? 3 into 10 to the power minus 3 kg divided by 10 to the power minus 2 meter whole cube. So in this case 3 into 10 to the power minus 3 kg divided by 10 to the power minus 6 meter cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this will become what? 3 into 10 to the power minus 3 plus 6 kg per meter cube. That is equal to 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density of this oil. Density of this oil. Now they are asking what is that?
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಐ ನೋ ದಟ್ mg ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, mass can also be written like mass is equal to density into volume. They have given the density. This is the sphere. Sphere the volume ಏನು, volume of the sphere ಏನಪ್ಪ, volume of the sphere is what, 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. So in this case they are asking you to find out what number of electrons. Here mg should be equal to QE force. That means n is what, q is what, ne into what, e. Then mass is equal to what, density into volume into what, g. Now I need to know what, this n. That means n is equal to density volume g upon e into e. Okay, now density ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 into 10 to the power 3. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 by 3 pi. r ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 into 10 to the power minus 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this will become what, 2 into 10 to the power minus 3 whole cube. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ 1.6 into 10 to the power minus 19 ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 3.55 into 10 to the power 5. 3.55 into 10 to the power 5. Somebody, if someone is what, JE aspirant, or someone who is looking for what, calculation to be fast up, that means ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಟೀಚರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ come here. Next question. See this question. There is a block of mass m and charge q. Very important pa, very important. Idra mele direct ditto question as came in JEE mains. Okay, a block of mass m and a charge q is placed on what, a smooth horizontal floor. Smooth horizontal floor anta andre ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ mu is equal to what, 0. and it is perfectly elastic wall. Perfectly elastic wall ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ coefficient of restitution is what, 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಗೋಡೆ ಹೊಡಿತೀನೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಲ್ನ ಎಸಿತೀನೋ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗೋದು, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ನೋ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಕಾಲ್ಡ್ as what, elastic wall. Coefficient of restitution is what, their coefficient of restitution is what, 1 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Perfectly elastic. Understood? That means what they are saying that, okay, there is a block of mass m, charge q is placed on a smooth horizontal floor and perfectly elastic wall. The electric field is switched on. Electric field on ಮಾಡಿದಾರಂತ. Find the time period of collision. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಡೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಸಿತೀನಿ, ಇದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೀತು, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಡೀತು.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಸೋದ್ನೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ, you were having a smooth horizontal surface. There you kept what? One block of mass m. Okay, that is given what? Positive charge q. This floor is what? Mu is equal to what? 0 here. You kept this at what? Rest. ಬ್ಲಾಕಿಗೂ ಈ ಗೋಡೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಹೋಗಿದ್ ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಟಿ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? What is that time? See, it has started from what? It has started from what? Rest. It has started from what? Rest. Once it had started from rest, you know that ಈ ಕಡೆ force act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. See, everyone cannot understand this. Everyone cannot put it in our mother tongue. I am trying my level best to make you understand. See, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಎಂ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಂ. ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಂ. ಸೊ they are asking you to find what? Time period of the collision. They are asking you to find what? Time taken to hit the so-called this time period of collision under ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು. How I am going to proceed? How I am going to proceed? It is very simple. Sir, force is equal to QE, sir. It is always. See, this is not a SHM. Remember, this is not an example of what? Simple harmonic motion. This is not an example of what? Simple harmonic motion. Understood? See, here acceleration comes out to be what? QE by what? M. Now, time taken to hit the wall, time taken to hit or collide with wall. Understood? Now, distance it has traveled some what? S is equal to I know ut plus half at square. In this case, u is what? 0. Here, d is equal to what? Half the times QE by m into t square. Now, from here, time comes out to be what? T square is equal to 2dm upon QE. From here, t comes out to be under root 2dm by what? 2e. This is the time period to hit the ball. Time taken to hit the ball is what? Under root 2 dm by what? 2e.
Now they are asking perfectly elastic they are saying ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ what is the time it take, that is called as what time period. ಅಂದ್ರೆ here I need to find out, see ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ that took some time t, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ it takes the same amount of time, that is t. That means they asked to find what time period. Time period is equal to 2t, that is 2 times of under root 2 dm upon what 2e. That means I have a wall here, listen here, I kept a block, okay, at time t is equal to 0, at this point it started moving here, again it come back to here, at time t is equal to what 2t. That means time period for the collision from perfectly elastic wall is what 2t, that is 2 under root 2 dm by what 2e. Listen here, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಂಜರ್ ಡೇಂಜರ್. Listen here, first you find force on the body, then if force is constant, acceleration is what constant, then we use kinematics equations for what time. This is not going to be what SHM, simple harmonic motion ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ವು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡೋದು, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as SHM. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಾವು SHM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ SHM. ಇವಾಗ restoring force is equal to minus m omega square x. Here omega comes out to be ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಮೆಗಾಗೆ 2 pi by t ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ that is going to be your what time period. Put this under one box, very important. Put this under one box. See, from Monday onwards I'll give 5 challenging questions. Okay, 5 challenging questions. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಗಿವ್ ಮಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡೆಡ್. ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ I'll be very active. That means every Sunday I'll bring the PYQ series. Every Sunday I'll bring PYQ series. On that PYQ series, I will be covering all the NEET PYQs. All the NEET PYQs. 38 years ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ. Meanwhile, ಏಮ್ಸ್ದು ಪೂರ್ತಿ PYQs, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCET ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ PYQs ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ promise. Okay, every Sunday, okay, physics PYQ, okay,
Here I am taking NEET PYQ, every questions, okay, plus AIMS PYQ, okay. Then meanwhile I'll go for KCET PYQ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೀ ಒನ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್. Suggest me one good name for this series. Okay, if somebody is watching this lecture, I'm requesting you to suggest me some good name to take up this series. Understood? I'll also think about it. You also give. Let's see. Okay. See this question. See this question. There is a uniform electric field. Read the question. There is a uniform electric field that is 8 milli, sorry, 8 milli per electron. ಏನದು uniform electric field 8 m by e, that means mass of an electron, e is the charge of an electron, okay, volt per meter. Okay, fine. Sometimes क्या करो ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸರಿಗೆ. See, volt per meter ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ another unit of what? This is another unit of what? Electric field. Another unit of what? Electric field. This uniform electric field is created between two parallel plates of length 1 meter. They are saying what? This so-called electric field is created between two parallel plates of length 1 meter as shown in the figure. Okay, sir. A length of the parallel plate ಎಷ್ಟಿದೆ sir? 1 meter ಇದೆ. An electron enters the field symmetrically between the plates. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಸರಿ, with a speed of 2 meter per second. ಈ electron speed ಎಷ್ಟು? 2 meter per second. Now they are asking angle of deviation. What is the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field will be? As it comes out of the field will be how much? Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Question ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು. Question ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ? ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೋಯ್ತು 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 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು.
ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಚೆ. ಸರಿ, ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ it has traveled along x-axis. Meanwhile, it has traveled some distance along what? Y-axis. That means this is the velocity. E speed nal move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Object is moving like this. Object ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ net velocity ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Understood? See. ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. Velocity is also there along what, y axis. It is deviated from this path. It is deviated from this path. What is that angle from this horizontal? That is they are asking. Adanna kelta idare. This is your velocity along x-axis. Velocity along x-axis anta andre that is 2 meter per second. And e direction irodeno velocity of y-axis. ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is your what, net velocity. So what is this angle? What is this angle? That means they are asking you to find out what? They are asking you to find out the angle of deviation of the path of an electron as it comes out of the field anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ when it is coming out of this field, what is this angle of deviation? See, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಫೋರ್ಸು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 1 ಮೀಟರ್. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 1 ಮೀಟರ್. ನೌ ಸಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಇ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇಟ್ ಹಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್? ಈ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. See, that is Sx is equal to uxt plus half axt square. That is equal to what? Sx is equal to uxt, use this, plus half axt square. See here, until and unless they mention, remember this one, note point in this question, note point. Until and unless G is mentioned, G ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, we will only take electric field force. We will only consider what? Electric field force. Understood? See here, electric field is equal to what? Force upon what? Q. See, electric field is equal to what? Force upon what? Q. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್,
Another definition of electric field is voltage upon what? Distance. This is voltage. R is what? Distance. That is also another definition of what? Electric field. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪುಟ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿದೆ ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ಎಂ. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ? ಇ ಇದೆ ಹೌದಾ? ಇ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? 8 ಎಂ ಬೈ ಇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 8 ಎಂ ಬೈ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ 8 ಎಂ ಬೈ ಇ. ಮಾಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಇ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ along y axis is what? 8 meter per second square. This is the acceleration along y axis. There is no acceleration along what? X axis. Understood? Okay. Velocity is given in this direction. That means ux is what? 2 meter per second. Velocity is not given in y axis. That means uy is what? 0. That means along x, why I have taken ay in the sense, along x there is no force, but along y there is electric force. Along x there is no force, but along y there is what? Force. See here, when I take this triangle, in this case tan theta is equal to perpendicular upon base. Here tan theta ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to vy upon what? Vx, because I need to know this theta. I don't know this vy. Right? I need to calculate this what? Vy calculate ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ I have a equation vy is equal to uy plus what? Ayt. But I don't know this t. That's why I took what? What is the time taken to cross this plates? From there I get to know what is the time period it has moved. So in this case ಎಷ್ಟೊತ್ತೋಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಇಸ್ ವಾಟ್ 2, ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 1/2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದು 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ a 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ velocity along y axis is equal to uy plus ayt. Sir, velocity at 0.5 second ಅಲ್ಲಿ what is the velocity along y axis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I know that velocity along y axis is 0 initially. Ay comes out to be what? 8. T comes out to be 0.5, that is 1/2. Uy comes out to be what? 4 meter per second. Andre put that vy is what? 4. Ux is what? 2. That comes out to be what? Tan theta from here. Tan theta is equal to what? 2. That means theta is equal to what? Tan inverse of 2. This is the angle. This is the angle of deflection from the electric field. See, I hope you got this one. You see this question, then I'll
Just slide it, then you get to know. Here, then after this, just see this, then see here. Now come to this question. See, before coming this, let me add another thing. See here. These are the plates. What is this? Plates. Okay. We taken one negative charge ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ both the plates are what same for the negative charge. Now ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ some distance along y axis also it has a traveled and some distance along what sx is what 1 meter, right appa. This is the distance of what along y axis. Yeah. If they are asking you to find out this sy, how you are going to find it? How you are going to find it? See, this is the electric field, right? This path ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. This is what parabolic path. Now sy ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sy is equal to uyt plus half ayt square. Now uy is 0, so you left with half the times 8 into 1 by 2 whole square. That means 8 upon 8. That comes out to be what 1 meter. It has traveled along what y axis. It has traveled 1 meter along what y axis. See, angle of deflection, remember this angle of deflection is always from the velocity component. Always remember this angle of deflection is always from what velocity component. It is always from velocity component. That means what I am trying to say is see ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಲಿಸನ್, ಹಿಂಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಾಟ್. ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಕಡೆಗೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥೀಟಾ ನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್, this is your what vy, right? That means this is the initial velocity, this is your what final velocity, net final velocity.
This is the final velocity. See here ಇದೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಮ್ಮ. ಈ ಆಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. This is what distance traveled, net distance traveled, that means net displacement. This is called as what? Net displacement direction. Displacement direction, x-axis along y-axis, this is the direction of displacement. See here, always remember this alpha is not the so-called what? Angle of deflection. Angle of deflection, note point, angle of deflection always taken from velocity component. It is always taken from where? Velocity component. Okay. Come to this question. See, 2-point charges A and B of magnitude plus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. Another one is minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a distance d apart. Plus and minus both are separated by distance what? D. The electric field at the middle point O is between the charges is 6 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. That means at the middle point, electric field comes out to be what? 6.4 into 10 to the power 4. The distance D between the point charge A and B is what? Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ? 2-point charges Q and another one is also Q. One is positive, another one is negative. Positive plus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. This is minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb, separated by the distance called as what? D. Separated by the distance called as what? D. Okay. Now, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6.4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now they are asking what is this D? What is this D? See, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಪಲ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? D/2, ರೈಟಾ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ KQ/D/2 ಹೋಲ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ KQ/D/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ net electric field at point O, they have given us 6.4 into 10 to the power what? 4. Right, Abba? That is equal to, if I say this is E, this is also E, at that middle point, E plus E, that is equal to what? 2E. That is equal to what? 2E. E at O, they have given us what? 6.4 into 10 to the power 4. That is equal to 2 times of what? The electric field we got. That is KQ by what? D/2 whole square.
sorry, square, that is equal to 6.4 10 power 4, that is 2 times of k cube by d square upon 4. So we will get 6.4 into 10 to the power 4, that is 8 k cube upon d square, right? So value of k is what? 9 into 10 to the power 9. Q is what? 8 into 10 to the power minus 6. D is what? D square. You put like this. Here you will get 6.4 into 10 to the power 4. 6.4 into what? 10 to the power 4. So ಎಲ್ಲಾನು ಒಡಿರ್ರಿ ಈಗ. ಒಡಿರ್ರಿ. 8 8 is 64 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this comes out to be what? 0.1. ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? 10 power 9, this is 10 power minus 6. So it will get what? 10 power 3. Illi 0.1, 10 power 4, 10 power 3. You will get 9 into 10 power 3 upon d square. You will get what? 10 power 3 is equal to 9 into 10 to the power 3 upon d square. Hoಯ್ತು ಸರ್. d square ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 9 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. d ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 3 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ that distance from one of the charges is what sir? 3 meters. One of the charges alla, between the charges, it is what sir? 3 meters sir. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It is a very simple question, but this has came in what? One of the competitive exam. I'll never say from which year, in which exam it came, but I'll be doing almost all the things which is required up to one level additional to your JEE preparation. You can contact me over, so called, you wanted to contact me, see, Instagram ಹೋಗಿ ನೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರದೇ ಚಾನಲ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. If you are having any things, you can put up messages. If you are facing some problem, also you can put up. Once I see, I will definitely going to reply. Don't worry. So I'll give one homework. This is the homework. Take this question and solve. Take the screenshot, or else I'll upload today or by tomorrow morning. Okay. This is going to be like what? Heavy rain outside. Take care of yourself. Yes, I'll give coaching. Yes, yes, for NEET. I'm a complete material for your NEET preparation. Okay. Yes, I do give classes. I do give classes for NEET. Okay. I'm busy from morning 7 to in Mysore. I'm busy from morning to evening up to 9. Then after that, I am taking classes for you people. Okay, in online. Okay, na? Okay. See, take the screenshot of this question. Try this. If you are doing this question, then very good. If you can't solve, no need to worry. We will solve. We will solve. From next class onwards, I'll be little bit aggressive with respect to subject. Okay. Okay, you DM me on Instagram, I'll let you know. You DM me on Instagram and I'll let you know.
Please take this and try to solve, and from Monday onwards you will see me very aggressive with respect to subject. Understood? Please be focused and study harder. Study hard in the sense so hard where nobody can beat you. Okay, let's end up this session. Bye bye, take care, love you all, see you in the next session.